vyote vile ambavyo Mungu aliumba. Na tulikuwa tukiona the other time, he put seed in it. Aliweka mbegu. And then we saw that the seed has the power to reproduce and grow. Mambo mawili. Seed it has a plan, it has a life, it has power to reproduce and to grow. Yani iko na uwezo wa kuzaana tena na kuweza kukua. Now this is exactly what it is. And when we're talking about you being creative, ama wewe mwenyewe ukiwa na uwezo wa kuumba, uwezo wa kupambana katika dunia hii, and then you become, unakuwa mbunifu. You cannot be like just sit there and just be there. Na kitu cha kwanza ni kwamba you have to be very dedicated to God. Na dedication ni kwamba in the book of Proverbs chapter number 23:26 it says, "My son, give me thine hand and let thine eyes observe my ways." That God says, not give me your money or your everything. He says, give me your heart. And when it comes to kingdom prosperity, ama tunapokuja kuendelesha prosperity ya kingdom, it is your heart that God is interested in. It's not actually your money. And talking about the Macedonian church, they enjoy so much grace in the realm of prosperity because Paul said of them. Lakini nikiangalia hapo ni kwamba Mungu anaitisha roho yako, na Mungu anajua anapokamata roho yako, because many times na nimekuambia mpendwa msikilizaji kwamba it's not actually about how much you give or how much you don't give. It is about how much your dedication. Na ndio naona kwamba Yesu alifundisha, na ndio mstari ule nilikuwa nasema ya kwamba akasema yule aliye na kidogo, ndio actually what I mean, atanyang'anywa ipewe yule aliye na nyingi. Biblia inasema, mwanangu nipe moyo wako, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. So God is saying, mwanangu nipe macho yako, nipe roho yako, nipe moyo wako. And then tukienda kuangalia hapo the Macedonian church, 2 Corinthians 8:5, and this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Unaona kwa sababu hapo Mungu anasema mwanangu nipe moyo wako. It is giving your heart to God. It's giving yourself, and it's what I can call dedication today, kwa sababu wane ulitona avyana wakati ambapo Mungu anapotaka kutuendeleza katika ufalme wake, ni kwamba you are totally, and I mean totally committed to God. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwa kwetu pia. Sasa hapo ni kujitoa nafsi zao kwa Bwana. So tukirudi ni kuweza kuangalia how much dedicated you are to the work of the Lord. And tukirudi, he that are us will be taken away. Yule aliye na kidogo, apozo ikui ni kuangalia katika majamaa hawa watatu, na it depended on their dedication. It depended on how much they gave themselves. Vile walikuwa wamejitoana kwa kazi ya Bwana. Na ndio kaona kwamba yule aliyekuwa na talanta 10 akaweza kuleta talanta ngapi? 20. Yule aliyekuwa na 5 akaleta 10. Lakini yule aliyekuwa na 1 kwanza alikuja na msomo mwingine mbaya sana. Kumwambia mwanake, wewe ninakujua sana. Unapenda kukusanya mahali ambapo hukutawanya. Unapenda kuvuna mahali ambapo hukufanya nini? Hukupanda. Yaani mwanzo atata usoma. Yuko na majamaa wengine anaweza akakupea kitu, lakini ule msomo unakuta ni hatari sana. So what I'm saying, it is about dedication. It's about giving yourself to the work of God. It's about believing in what you want to do. Na katika talents zetu, when we talk about being innovative, when we talk about being creative, it's about how you feel about the talent that God has given you. Na namba hiyo tu uendelee na kuniongelesha mpendwa msikilizaji, 0722-332-785, na nitashukuru Mungu sana. So mpenzi mtazamaji, kulingana na mahali tumefika na mtumishi wa Mungu ameongea about the art, na hapo ndio nataka niingize sana about giving your heart, because God, when he's dealing with a human being, Mungu anadeal sana na moyo wa mwanadamu. Na mara nyingi huwa kama sisi watu tunataka kutafuta Mungu, tunamtafuta through kwa njia tofauti, but
kile Mungu anaangalia. Why heart? Kwa sababu heart ndio inakuwa na motive. Unaona watu kama Daudi, Mungu unajua yeye alitembea naona akawapenda because of the motive. They were not good people, but kulingana na watu hawakuwa, kwa sababu kuna watu wengine mbele ya macho ya watu si wazuri, lakini mbele ya macho ya Mungu anakuwa wazuri because of the state of the heart. Kwa sababu siku moja nilikuwa tunaongea na jamaa mwingine na akaniambia kwamba shida alikuwa anadio na kijana wake mwingine, pastor wake, yani pastor alikuwa anadio na kijana mwingine, na nikawa namuuliza kwa nini unaachana na huyo jamaa. Akaniambia because his heart is not right. Sasa nikawa nafikiria sana, when you say the heart is not right, ni kwamba huyo ni mtu ambaye mnaweza kuwa mnaongea na yeye ni kama mnaenda direction moja, but the heart is not right. Now God deals with you according to the heart, na moyo wako. Na ndio Biblia inaanza na kusema mpeane mioyo yenu, maana when your heart is not there, moyo wako usipokuwa pale, utapata ya kwamba even the action that you do itakuwa out of context na itakuwa na impact, because Mungu si mtu. Unajua kama sisi wanadamu tunaweza na ndio maana hata katika giving hata ya pesa, iwe church iwe kupatia mtu ama anything, Mungu akianza kudu na wewe na mambo hata ya giving, adilink na amount and adilink na art, kwa sababu when we talk about quality, we talk about the art. Inaitwa quality. Unajua yule mama hata wakati walikuwa anatoa sadaka na akatoa pesa kidogo sana, Yesu hakuwa anaongea na msifu kwa sababu alikuwa anaongea kwa sababu ya quality of what he has done. So Mungu anapodeal na mwanadamu anadilink na moyo wake, kwa sababu katika moyo ndio kunatoka kile kitu mtu anafanya. Although sometimes we can do it being influenced by what we are going through or what we are passing through, lakini Mungu kwanza anadeal na moyo. Na ndio maana sadaka zingine hata tunapozitoa Mungu anakataa kuzipokea, kwa sababu hazikutoka katika moyo, zimetoka katika mfuko. Na sasa unapata ya kwamba sadaka iliyotoka katika mfuko haina, kwa sababu haina kitu ya kwanza, haina gratitude. Alafu sasa unapata pia haina heshima, kwa sababu ni kitu labda umetoa out of kuambiwa, kama sio kuambiwa umetoa out of shida zile uko nazo, hujapeana from the heart. Unajua when God talked about the heart, kwa sababu art ndio creativity pia, kwa sababu art ndio inafanya creativity. And kama hata unaomba maisha yako yabariki, destiny yako yabariki, is about pray that God changes the art. Mungu abadilishe moyo huyo mtu, kwa sababu moyo wako usipokubaliana na Mungu, usipopeana kwanza moyo wako wewe mwenyewe ujipeane kwa Mungu, then kwa sababu the first point where you succeed, we begin there. We begin about giving ourselves to God. Number one, wewe unajipeana kwa Mungu, then unaacha sasa Mungu naye akusaidie. Maana sometimes we can try doing it by ourselves and by our minds, lakini vile yongei kuhusu upeane mind yako. Hapo kupea mabawa inasema hivi 2 Corinthians 8, and they didn't not as we hoped, but gave first their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Yani kwanza Paulo anawaandikia wa Korintho, yani kwanza walipeana nini? Walijipeana wao wenyewe. They give themselves. So it's about, and that's why they first gave their own selves and then their property, and they became legendary. Yani unaona kwamba Paulo anawasifu kwa utoaji fulani, lakini anasema kwamba mwanzo walifanya nini? Walijitoa wao, mioyo yao yenyewe. Na nao tukiconnect na wewe mstari wa Proverbs unaosema my son give me your heart, it then comes in there. So when you talk about that, kwamba before you give anything, before you do at service, end service, not even about money, before you do any giving, God looks at your heart. Because mara nyingi hata wale watu kama mtu, kuna watu unapata ya kwamba mara nyingi hata unaona huyu mtu hafai kutumika na Mungu kulingana na standard za wanadamu, lakini Mungu naye anaangalia moyo wa mtu huyu, anaona anaweza tumika. Because unajua Mungu anapima huyu mtu yeye hako namna gani, anapima huyu mtu repentance yake iko aje, anapima huyu mtu roho yake. Unajua hata kuna mtu anaweza kosea na Mungu aachane na yeye, kwa sababu akiangalia roho ya huyu mtu, angalie hii kitu mtu huyu anabadilika haji. Unajua there are people who are too good
kulingana na macho ya watu, lakini ukienda kuna watu tunaitanga silent killers katika dunia. Silent killers ni ule mtu amaanishi kile anasema, alafu sisi wanapata kwamba huyo mtu mnacheka na yeye lakini moyo wake uko mbali na wewe. And that is why God hates those people. Wale watu ambao unapata kile anachokisema sio hicho, na ndio baadaye unakuja kupata hata wewe ukiwa mwanadamu, yule mtu ambaye kile mnaongea sio kile atafanya, huwa anakuhurt more kuliko yule mtu ako open, because being open is also ni kama kuwa open kwa Mungu. Isipokuwa sisi tunaweza ficha kile chochote kwa Mungu, lakini mimi ninaongea kuhusu motive of what you are doing. Why do you do what you are doing? What is the motive behind? Hata ukienda kutumikia Mungu ukiwa pastor, ukiwa mtumishi wa Mungu, what is the motive behind what you are doing? Ni nini unatafuta? Moyo wako uko haji unapoenda kutumikia Mungu, unapoenda kutoa sadaka, unapoenda kuomba, unapoenda kutoa fungu la 10? What is what you are looking? Because sisi unajua tuwezi ficha kwa Mungu, na huwezi kusema ya kwamba sitaambia Mungu hiyo kitu, kwa sababu God knows everything. So God here is Paul is telling us to deal with the heart first. Na kuna watu wengine shienda yao ni hiyo, they have not dealt with their hearts. Mioyo yao hawajabadilisha mioyo yao, na mioyo yao unahitaji sasa utafuta Roho Mtakatifu akusaidie so that ashughulikie moyo wako. 0722 na ungalitaka kama pengine uniongeleshe vile vile na kupatia hiyo nafasi ya kuniongelesha kwenye 0722-332-785. And here we say the first, na hapo unapoangalia Daudi anavyoiangalilia na anavyoiongelelea katika kitabu cha Zaburi 51:16-19, na ni mstari mikali sana hapo. Ningalitaka nikupeleke one after another so that we may be able to understand, tuweze kuelewa one after another hii kitu kinakuwa namna gani. And as the Bible says, and this they did not as we hoped. Hapo ndiko nimekuangalia kwamba they gave themselves up. Sema, for thou desirest not. Daudi anamwambia Mungu ya kwamba you do not desire, for thou desirest not. Else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. 51:16. Maana hupendezwi na dhabihu au ningeitoa, wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Ndio maana Daudi alisema kama ni dhabihu ningaliitoa. Na wewe pia si ati, anamwambia Mungu si ati kwamba unaridhia sadaka ya kuteketeza. So what does that mean here? Na mstari huo mwingine nafikiri 17 unasema the sacrifices of God are broken spirit, a broken and a contrite heart, oh God, thou wilt not despise. Na hapo panajibu vile hapo Zoikuya anaposema, na ndio ninamuelewa Daudi ya kwamba he is not a perfect man. Daudi alikuwa ni mtu alikuwa na madhambi mingi sana tu, tukihesabu mpaka mtu ambaye amefika mahali anaenda anapeleka askari wake vitani hapo so akawawe achukue bibi yake. Unakuta kwamba Daudi alikuwa na vitu mingi sana alizotenda kinyume na Mungu, lakini unaona kile ambacho kilipendeza Mungu. Na sometimes kuna kitu hapo unataja, I want us to discuss it I think a little bit insidely, sababu it's about the spirit, it's about roho, moyo wa huyu mtu. So moyo wa Daudi, Biblia inasema kwamba it was a broken, yani kila anapoenda mbele za Bwana alienda akibreak, and God would look at David and say surely hata kama alikuwa amekosea lakini he has broken. Unajua kile kitu kilikosa katika shamba la Edeni cha Adamu na mke wake when they sinned, ni kwamba they didn't break before God. They started a blame game. Na apostle, even naturally, let me tell you, kwa wale watu ambao tu ni mtu tu wa kawaida, hata wewe hata mimi, mtu akikukosea na akwambie sorry in a very sincere way, there is a wango ni akuya kwamba huyu mtu aki amenikosea, but he is sincerely very sorry, and that's the nature of God. Nature yanga yani nature ya Mungu tundu hiyo ni it's a broken, he says the sacrifices of God. Na dhabihu na sacrifice zile ambazo tunaweza tukapatia Mungu
ni broken and a contrite heart that God doesn't despise. Mstari wa 17. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kubondeka. Mungu hutadharau. Hata dharau. Do good in thy good pleasure unto Zion. Build thou walls of Jerusalem. Then thou shalt be pleased with the sacrifices of the righteous, with the burnt offering and with all burnt offering. Then shall they offer bullocks upon thine altar. Unapoangalia katika vitu hizi ni vitu vya ajabu. Na one time na kitu hiyo kikawa nina connect apostle hapa. Mama mmoja nilikuwa ninamwombea Deliverance tu hapa kwa madhabahu. And then she had a big problem. Na nikamuuliza hali ya bwanake. And then she just casually said, bwanake amepata stroke, amekuwa incapacitated, he doesn't move, ako kwa nyumba. Na kini akasema kwamba sigara imemulemea sana. Sema hiyo anavuta 24 hours. Na nikamuuliza na anakuaje yule mama. Wakaniambia huyu mama ameokoka. Huyu baba akasema mzee wake ameokoka, anampenda Mungu. Na sasa nikamuuliza na anampenda Mungu na haweki sigara chini. Ananiambia unajua apostle, spirit yake iko free. Ni sigara imemlemea. Otherwise anapenda Mungu. Yani then you know she was talking, si ati ni mama mhubiri. She's just a lay lady. And then I went to inquire from the Lord. Unajua saa ingine unaendaga kuuliza Bwana wakati peke yako. Hiyo kitu ilidisturb sana moyo wangu. How can this man, he is a chain smoker, lakini mke wake anasema he loves the Lord, anapenda Mungu, lakini despite kwamba sigara imemulemea, yeye roho yake akaniambia, huyu mama akasema spirit yake iko free. And then I started to think about kuna mtu katika Wakorintho 5 Paulo alisema kwamba huyu mtu amefanya dhambi ambao hata kwa Yunani, hata kwa mapagani haiko. Na akasema huyu mtu, kwa sababu alikuwa anasema amechukua bibi, kwamba bibi ya baba yake, akasema huyu mtu afadhali apeanwe kwa shetani. Mwili wake ufanye nini? Roho yake ipone, lakini mwili wake uharibike. It's controversial, it's theological, but I still want to think about what God looks at. Mungu yeye anaangalia nini? Tunaposema a broken, a contrite heart. When God says, give me your heart. When we talk about dedication, when we talk about, tunapoongea juu ya kile Mungu ametupatia tufanyishe kazi. Ni mambo mazito. Ni mambo mazito. We talk about contrite spirit, ni roho iliyobodeka, na ina Biblia inasema ndio sadaka za Mungu. Ina maana ya kwamba even if you can give 1,000,000 shillings but your heart is not straight, ama kwa sababu saa zingine unajua ni kama the way politicians do. Unajua politicians all over, ukiona hata akifanya kitu, kwa sababu unajua politicians walikuwa ni kama saa ile sasa tulikuwa tunakuwa politics, utakuwa unaona kila Sunday church, every church everywhere ilikuwa inajaa politicians nini hivyo. Saa hii kuna hata kwenda wapi, kwa sababu their heart was not there. Kile kinawange tu hata sadaka tu, na hata wakipata mnunua kiwaje wanawasaidia wakipata hii, lakini unapata is not from the heart, is because they have a motive. Kuna kitu kingine wao wanatafuta. Na ndio maana hii inatufundisha hata Wakristo kwamba we don't need to come to God when we want something, kwa sababu God is everything. So hatuhitaji kukuja kwa Mungu wakati tumefinyika peke yake. Tunahitaji kuwa karibu na Mungu every time. Na ndio maana huwa ninasema kwamba you know Jesus, wakati Yesu alikuwa anafundisha alisema, ninawaita marafiki nyinyi, I call you my friends, because unajua katika relationship kuna wale watu ambao wanapata. Na on Sunday nilikuwa naambia watu ya kwamba level zetu kwa Mungu hazitoshani, we are not the same before the Lord. Although wale watu ambao hawana knowledge na understanding, they can tell you before God we are the same, but it's not true, we are not. Because
Kuna wale watu wako na grace kubwa, na unaona hata katika Biblia kina Enoko, unaona walitembea na Mungu wakaenda na mwili wote, hata hawakukufa, because now hiyo ni level ya tu kwenda sote, na watu wengine walikufa because we are not in one level. Watu kwa kiwango moja na Mungu, ina depend na intimacy, vile ambapo mumeingiana na yeye. Now what happens ni kwamba moyo wako usipokuwa, kwa sababu saa nyingine mtu anapokuwa na moyo msafi, unaweza ukaona hata kile kitu mtu amefanya kitamfariki because he has did it from the heart. Na hata wakati tunaenda Malaka yanasema sadaka zako zitakapofika kwa Mungu, ndipo Mungu atashuka. Unajua kufika kwa sadaka ina maana ya kwamba hii sadaka mtu anatoa, ama hii service, hata kama ni kanisa mtu anatoa, inasema zitakapokubalika, meaning there must be from the heart. Si kutoa kwa mfuko wa mtu ndio sikubalike. Na ndio ninaambianga watu, unajua hata wakati unakuja hata kabla hujatoa sadaka inakuanga ile imekataliwa ama imekubalika. Saa ile tu umeanza kupanga kesho naenda kutoa shilingi 5,000 kwa madhabahu, inakuanga ile kubalika ama imekataliwa kabla tu hata hujafika, kwa sababu Mungu anaangalia, anasoma moyo wako, na akishasoma anakusoma na anaelewa. So yapata zikapokubalika ndipo litashuka. Kwa hivyo na maana ya kwamba when God, kuna sadaka unaweza toa hata kubwa sana na Mungu akwaze kuikubali, kwa sababu ijatoka kwa right heart na ijatoka kwa mtu aliye na moyo safi. There are people unapata ya kwamba hata kukienda katika friendships, hata ukienda na kuna wale watu ambao hata katika maisha ya kawaida wao wanatumianga watu wengine vibaya, na unapata yeye anakutumia, akifika mahali tunataka kwenda anaachana na wewe kabisa. Na ndio hao naona moyo wao, tunaongea kuhusu their heart, na kila mtu najua kuna wengine wako na marafiki wa aina hiyo, kazi yao ni kukutumia tu, na wakifika mahali wanaenda they drop you, na una maana tena. Akipata ile kitu alikuwa anataka, they drop you like wanasema like a hot brick. Yani for example, naweza kupewa example, hizi siasa zimepita, kwa sababu zimepita tunaweza kuziongelea at one particular time, and you can talk without, na tuongee tu ma politicians tena. Kuna kipindi baba alikuwa amekaa kama anapita ama ashapita. Unajua wale watu ambao tulikuwa katika inner circle, yani you could see kila mtu alikuwa anataka awe pamoja na wewe, kila mtu unaona watu wanataka kukua na wewe, watu especially now our top politicians, kianzia hata magavana, kila mtu bishop, kila mtu. Lakini wakati ilitangazwa William, they just dropped us like that. Yani unashangaa huyu mtu, hata simu ilikuwa ukipiga tu haili mara mbili, saa hii hata haili ni ishablokiwa. Inakuwa sasa ni roho ya using, kutumia mtu. Unapata ya kwamba Mungu mwenyewe, kuna watu ufikiria pia wanaweza tumia Mungu namna hiyo, anasahau tu kwamba God is not us. Mungu si kama sisi. So unakuja unapata ya kwamba huyu mtu yeye anatumia Mungu, anaona kwamba atatumia Mungu, lakini si kweli, haiwezekani, kwa sababu Mungu, unajua sasa hawezi piga Mungu chenga na